my name is Aishwarya and I'll be dealing today's current affairs. From today onwards, I'll be taking in both mixture of English and Malayalam. So, I'll be bilingual today. So, I'm also from Gallant IAS. So, let's move on to today's topic. So, in the we have an important topic of G20. G20 is already in videos. So, I won't be taking too much about it in detail today. But there is a new legislation or new program conducted under this. GS2 international relations is a important topic on G20. And with India as president of this it's also important. Now, World Hepatitis Day, today July 28th is World Hepatitis Day. Nammada Hinduul oru valare kittilam article undu about Beethoven and how he died. Scientists have told a conclusion about he might have died due to hepatitis B. Adoru nalla article aanu, but today we are not discussing about the article but about hepatitis in our science and tech, which is an important topic. And also government may extend PLI scheme, priority sector lending of product linked initiative schemes to others also. It's a very small prelims topic. Pinna National Research Foundation and Forest Conservation Amendment Bill. I have already taken this in my previous video. So, I'll be giving a little bit crux of what it is today. Now, first topic. G20, the key terms which you need to know here, circular economy and extended producer responsibility are the two key terms which you need to know here. Now, circular economy, which means products here are designed for durability, reuse and recyclability. ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെ അത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂട്ടി അതിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടി അത് പിന്നെയും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾസോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് 6R that comes under the circular economy. We know 3R, that is reduce, reuse, recycle. Idinathu 6R aanu parayunna. We are adding 3 more, that is refurbishment, recover and repairing. So, we can use it for long time and durability. Now, we need to know what is circular economy and extended producer responsibility. Now, see this figure. Circular economy, as I already told you, is reuse, recycle, reproduce, refurbishment and so on. So, we develop materials such as in the market that materials can be reused in the future, and this material are designed for better usability and durability. Also, this reduces the process of wastage. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ്, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കാം, ബാറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേസ്റ്റേജ് കുറച്ച് we can use it longer and reuse it again. Also, optimize the life through alternative consumption option. This promote reuse. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് like it's better collection mechanism. നമ്മളായിട്ട് ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി സെഗ്രിഗേറ്റഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ബാറ്ററി വേസ്റ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് അതർ നോൺ plastic waste, the part from our consumers is that we segregated, and after that part of consumers is over, the thing is improved collection mechanism, like they collect it differently and then they could properly sort it out and recycle this, so that this circular economy gets circularized and doesn't end with producing waste alone. അതാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടെ എല്ലാം പോവും, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് നന്നായിട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആ കളക്ഷൻ മെക്കാനിസം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് തന്നെയായിട്ട് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വേസ്റ്റ് എന്ന ഒരു അവിടെ മാത്രം നിൽക്കാതെ ഇതൊരു ഫുള്ളി സർക്കുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സർക്കുലർ എക്കണോമി മീൻസ്. നൗ, extended producer responsibility. This shows a part where it is just not about producer alone. Producer, the consumer, the importers and other phases and other companies also comes under the extended producer responsibility. As I told you, nammal consumer in the part we should reuse maximum. ഇപ്പം ഒരു പാൽ കവറാണെങ്കിൽ പോലും we could use it for other purpose. എത്ര നമുക്ക് മാത്രം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മാത്രം റീയൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്കാർഡേഷൻ. നമ്മൾ ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പം ഗ്രീൻ ബിൻസ് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ബിൻസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ബിൻസ് ഉണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഫ്രം അവർ ഡ്യൂട്ടി, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് ദ വേസ്റ്റ് കറക്റ്റ്ലി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെഗ്രിഗേഷൻ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, the materials has to be collected. Collect the materials, residual waste and all, they have to apart from that segregate it so that they could actually take and sort the material that could be reused again. Now, after reuse, they have to reprocess, recycle the material
and also the producer, brand, product design and manufacture, then retail it again forming what this circular economy was talking about. Now you see here, EPR guidelines under the Plastic Waste Management Act Amendment Rule 2020. This Plastic Waste Amendment Rule talks about 2.6 million tons worth of EPR, that is Extended Producer Responsibility Certificate, has been given out. E 2.6 out of this 2.6 million, about 1.51 million was bought by PIBOs, that is a producer, importer and brand owners. That is what this is talking about. These many plastic waste processing EPR certificates has bought by PIBOs. That is also very important fact when you write about EPRs in general. The circular economy and EPR is a very important topic, and you need to know more about this also. Now, what are India's initiative under circular economy? നമ്മൾ കുറച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ എക്കണോമിക്ക്. അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എന്നറിയണം. സോ വി യൂഷ്വലി ഗോ ഓൺ എ സൈക്കിൾ ഓഫ് take, make, waste. We make waste and leave it as waste there. There is no recycle process in majority sectors in India. That has been changed to reduce, reuse, recycle over 3 years. So to promote this circular economy is very crucial. Now, നാലാമത്തെ G20 Environment and Climate Sustainability Working Group. I have told you about this working group in my earlier classes. G20 has such working group. Under this working group, they have formulated Resource Efficiency and Circular Economy Industry Coalition. That is the new key initiative that is run parallelly along with this working group of environment and climate change in the sidelines. The fourth such meeting took place. Now, this was formulated by 39 such multinational companies, like they can be steel, electricity and such. They pledged to adopt to resource efficiency and circular economy. ഈ 39 കമ്പനികളും ഒരുമിച്ച് വന്നു, അവർ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തു. ഇനി മുതൽ അവർ സർക്കുലർ എക്കണോമിയും ഇതുപോലെ റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ മോഡലിൽ അവർ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് ഈ പൊല്യൂഷനും ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ഈ എൻവയൺമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ച് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ മാക്സിമം റീയൂസ് ചെയ്യും എന്ന പ്ലഡ്ജ് അവർ എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി ഹോൾ initiative of the Resource Efficiency and Circular Economy Industry Coalition is about. They address not only that but plastic, microplastic, e-waste and also chemical waste. This meeting was not only attended by India but by other 7 countries like Mauritius, Denmark, European Union, France, UAE, Canada, Italy, other G20 members also. So this is what was there in the news. Now we should know about India's initiative for circular economy. Waste management rules, we have separate rules for each, like we have battery waste management rules, plastic waste management rule, e-waste management rules and such. Such are the waste management rules in target. What are these rules for? They give targeted waste disposal standard. ഓരോ വേസ്റ്റിനും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ട്. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓരോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ മാനുഫാക്ചർ, producers, importers and consumers, all they have target based on how to dispose of these waste, and along with that they get the EPR certificate as I was talking to you about in the earlier slide. നമുക്കിപ്പം 41 ton of plastic waste ആണ് ഈ ഒരു വർഷം 2021-2022 മാത്രം ഉണ്ടായത്. ആ 41 ലക്ഷത്തിൽ about 30 lakh tons was allocated for recycling. Out of the 41 lakh tons of plastic waste produced in that year, about 30 lakh ton was actually allocated for recycling. Also, we have another initiative like PM Jeevan Yojana, where the financial support for integrated bioethanol, we are generating 2G, second generation bioethanol from waste like feedstocks and other stubble such we can produce bioethanol. We have a target of achieving 20% ethanol blending in petrol by 2025-2030. That is our target also. So we can achieve, the financial initiative is given for that also. Pinna 5% biomass petrol along with coal in thermal plant. Thermal plant lo coal burn ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 5% ബയോമാസ് pellets കൂടി ഇട്ട് thermal power plants ൽ produce ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 5% use of biomass petals. Then we have Govardhan Ghee.
Govardhan scheme. Galvanizing organic bioagro resources. നമ്മുടെ കാറ്റിൽ ഡങ്ങും ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് അതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി ബയോമാസ് ബയോഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗോബർധൻ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ ദ സ്കീം അബൌട്ട് 500 such bioplants has been generated in India. പിന്നെ SATA scheme, sustainable alternative towards affordable transportation, about bringing green infrastructure in the case of transportation. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 5 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇന്ത്യ സർക്കുലർ എക്കണോമി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പൊല്യൂഷൻസ് ലെവൽസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സർക്കുലർ എക്കണോമിക് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ G20 and to reduce Indian pollution level as well. So now let's move on to our second topic for today, World Hepatitis Day. So today, as I've told you, is World Hepatitis Day. This is the important article I was talking to you about, which deals about Beethoven's DNA analysis revealed that he died of hepatitis B. Also such as the life, jeevitham, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള രോഗത്തിന്റെ health records is everything given in this article. So what we need to know here is hepatitis B. So ഇത് ഒരു viral ആയിട്ടുള്ള hepatitis ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് chronic acute ആയിട്ടുള്ള hepatitis ഉണ്ട്. We should know the types also. And also the theme for 2020 is we are not waiting anymore, because this is a disease that can be eliminated. This is curable. So why we are waiting so long? That is why they are saying we are not waiting anymore. You have to accelerate the elimination efforts of the viral hepatitis. Also the viral hepatitis are hepatitis A and hepatitis E. We will be talking about in great detail of this. Now hepatitis means, hepa means liver and titis means it's a disease or infection. So hepatitis is liver infection. Okay, so that is what hepatitis the word means. Hepatitis occurs when there is inflammation of the liver. It can be caused by any virus. It can be caused by the hepatotrophic virus, which consists of A, B, C, D, E. It can be also caused due to overuse of alcohol, drugs, smoking, which could all lead to the downing of immune systems and liver and creating an inflammation in the liver. These are of two types. It can be acute or it can be chronic. In acute, mainly comes from hepatitis A and E, which I told you, these are the viral type of hepatitis. They mainly come from food and water contamination, and they showed symptoms like jaundice, fever, vomiting. These leads to inflammation, and these are the basic symptoms for this viral type of hepatitis A and E. This is basically food and water contamination. This is a medicine because medicine is the main symptoms are jaundice, fever, vomiting. The common symptoms are hepatitis A and E viral type. The other category, as I told you, is chronic. Chronic is hepatitis B and C. For this, it's caused via contaminated blood, sexual contact. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലിവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ ലിവർ ഫെയിലിയർ ആകുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ലിവർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ കാരണമാണ് ക്രോണിക് വരുന്നത്. ഒരു 1 to 6 മാസം വരെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ക്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ 1 to 6 months we won't be able to even see any symptoms. So these comes under the category of chronic. It is transmitted via contaminated blood, sexual contacts, liver damage, liver cancer and so on. So that is the basic and types of acute and chronic we can see. It is not only caused by hepatotrophic virus but also by overuse of alcohol, drugs and all. Such can also be caused. And hepatitis is the only communicable disease. This is almost all diseases we can cure the number hepatitis B is increasing trend. Hepatitis is the only communicable disease showing an increasing trend. Okay. So that's what we overthink. So നമ്മുടെ global scenario and Indian scenario of hepatitis നമ്മൾ അറിയണം. Approximately 354 million people are suffering from hepatitis B and C. അതിലൊരു 20% comes from the Southeast Asian region. About 20% of all the 354 million people cases comes from our Southeast Asian region. Okay, and this causes cirrhosis and liver cancers which are caused by hepatitis B and C accounts for about 95% of the total cases. You see here, this is a healthy liver which has healthy liver cells, and this is a very damaged liver cell which causes cirrhosis. That is what hepatitis is to support. You see here the transition, healthy liver. If we are doing drugs, alcohol or not,
fatty liver. It becomes fatty liver due to the deposit of fats. Now, it starts affecting the tissues. It forms scars in the tissues and finally it destructs the living cells that is in the lungs, causing cirrhosis liver. So that is the transition and stages of the liver damage. This is talking about. So the cirrhosis and liver cancer cause hepatitis B and C virus accounts for 95% of all the total cases. So what the condition in India? India we have viral hepatitis A and E. We told you these are caused by the water and food contamination. A and E ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു public health problem ആയിട്ട്. This is changing into a very public health problem for India. ഇന്ത്യയുടെ കേസ് ഏകദേശം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ടു ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കേസസ് വരെ നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് എ ആൻഡ് ഇയുടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓൾറെഡി 40 million people in India have HBV, that is hepatitis B virus infection. That accounts for 11% of the global burden that is present in India in case of hepatitis B virus alone. That causes, and that is the case of hepatitis B, and hepatitis A and E also account as a major healthcare problem in India. Now we have to see what are all the initiatives. We have a global target of eliminating the viral hepatitis, that is A and E, viral hepatitis A and E by 2030. Now how to achieve this target? So they have taken criteria under 2025, but the original target ends by 2030. Now reduce the new infection. Inni hepatitis B virus varade nokka. Reduce that by B and C by 50% and also reduce the death from liver cancer by about 40%. Ensure that 60% of the people living with hepatitis B and C are diagnosed and that half of those eligible receive appropriate treatment. An integrated regional action plan was also developed by you in the case of viral hepatitis, HIVs and STI sexually transmitted diseases. So these are all the global targets. Okay, for viral hepatitis A and E, eliminate it by 2030, and other for eliminating hepatitis B and C by 2025. We have these many targets: reduce the number of new infections, reduce the death of liver cancer which causes by 40%, also ensure that 60% of the people who are having hepatitis B also get B and C also get cured, and an integration action plan by WHO. So these are some of the key points which you need to know under this. The next is a very small prelims topic here. The government may extend PLI scheme, that is the production linked initiative schemes. We see we take a lot of import of chemicals and chemicals and petrochemicals, while these chemicals can be actually produced in India. So that is what the whole article is talking about. If you are producing these chemicals in India, we will give you a production linked incentive. For this production, we will give you some incentive so that you can create it in India. You can also have establishment in other foreign countries and big companies, but at the end you should do production in India so that India could become a global hub in development of these chemicals. Thus we can actually reduce our import bill, save our forex, that is the foreign exchange reserves, and actually boost our Indian economy. In this production we could become a global powerhouse in its development. So that is a whole article which is dealing with this about. Now we have a question. Which one of the following statement is not correct? This is a question from 2019. Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. Hepatitis B, unlike hepatitis C, does not have a vaccine. Globally, the number of people infected with hepatitis B and C virus are several times more than those infected with HIV. Some of these infected with HIV, B and C do not show symptoms for many years. I told you this statement is correct. There won't be any symptoms for like few months and all. So that statement is correct. And also this statement is correct. The number of people infected with virus B and C are several times much more than the people who are infected with HIV. Also hepatitis B, unlike C, does not have a vaccine. We can't say that. So that is the wrong statement which you are finding for today. This statement is wrong. Now I have a mains question for you. With the growing impact of waste and pollution, how does the circular economy offer a more sustainable and resilient alternative to the traditional linear model? As I told you, we need to comparison, right? We need to give what is explained about circular economy, and I told you about the traditional linear model is take, make and waste. Take, make, waste. So how we have to go from this
to reduce, reuse, recycle and the other 6 R's. So explain what is circular economy. In the body, it's very important that you give a diagram. You can get half to 1 mark depending upon the diagram you make. And also explain how the circular economy is. I told you, like our consumers' responsibility about collection, how about reuse, how it's sorted out, reuse, reproduction, recycle. All this you have to mention the diagram and you have to mention that state down. You can even input examples. You can also mention about EPR certificates and also other India's initiative. I told you about 5 initiatives under circular economy. In conclusion, you can mention about this the G20 groupings, which I have told you about this M39 MNC coming and creating a circular economic model. You can mention that as an incentive to actually a circular economic model of growth in the international level. So this is what I was doing for you today. The other 2 topics which I have told you about, I will take to in a bit in Malayalam. Okay, so the first topic is National Research Foundation Bill. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ പുറകോട്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 0.6 to 0.8% ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റിസർച്ചിനായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ US, ഇസ്രയേൽ, സൗത്ത് കൊറിയ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയൊക്കെ ഒരു 2 to 4% ഓഫ് അവർ GDP അവർ ഈ റിസർച്ചിന് കാര്യത്തിനൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു 5th ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ്. നമ്മൾ ഈ വേൾഡിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ പവറാണ്. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച്, പേറ്റൻഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കണം. സോ അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനകത്തൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് 50,000 കോടി ഒരു 5 വർഷത്തെ യൂസിനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 50,000 crores for 5 years ആയിട്ട്. ഈ 50,000 crore വെറും 14 കോടിയായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇടുന്നത്. ബാക്കി ഒരു 36 കോടി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ കൊണ്ടിടാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലാൻ. സോ ഇതാണ് ഈ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ബില്ലിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 50,000 കോടി ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. 5 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ, അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഫണ്ടിങ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കോർഡിനത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബാക്കി ഫീൽഡ്സിലുള്ളതും കൂടെ. പക്ഷേ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര ഷോർട്ട് ടേമിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല, ഇത് ലോങ് ടേം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയയാണ്. സോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഒരു 30,000 കോടി രൂപ ഇടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബില്ലിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലാണ്. നമ്മളിപ്പം 2023 കൊണ്ടുവന്നത് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് 1980 അമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരിതാണ് പറയുന്നത്, ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1980. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ലാൻഡ്, നോൺ ഫോറസ്റ്റ് യൂസിനായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് നോൺ ഫോറസ്റ്റ് യൂസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ഈ ഒറിജിനൽ ആക്ടിൽ. ഈ പുതിയ ആക്ടിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോൺ ഫോറസ്റ്റിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് തന്നെ നമുക്കത് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വെക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ട്രീ കവർ യൂസ് ചെയ്യാം, അത് കാർബൺ സിങ്ക് ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 2070 നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിതുപോലെ ലൈക്ക് നോൺ ഫോറസ്ട്രി ലാൻഡിനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ തന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ബോർഡർ ഏരിയാസ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ ഏരിയാസിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പം ഒരു അപ്രൂവലും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഒറിജിനൽ ആക്ടിൽ അത് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏരിയ മീൻസ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ, ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആ ഏരിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി വരുന്ന ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്കിപ്പം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്കവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനൊന്നും അപ്രൂവൽ വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ സൂ, ബാക്കി നാഷണൽ പാർക്ക് പോലെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ എൻവയൺമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അപ്രൂവൽസ് ഒന്നും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഗോദവർമ്മൻ കേസുണ്ട്. 1996 വന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ഫോറസ്റ്റിന് ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ
ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്ത ലാൻഡ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഈ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് നോൺ ഫോറസ്റ്റ് പേർപ്പസിന് നമുക്ക് യൂസും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നള്ളിഫൈഡ് വരെ ആയിപ്പോവാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ബേസിക് കൺസേൺസ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് Conservation Act, National Research Foundation Bill. All this I have discussed in my earlier videos. Like the National Research Foundation, I have talked to you in about 17th or 18th July classes. Please go through that. And also the Forest Conservation Bill, I have discussed it in detail in English in yesterday's class, 27th July. So please go through that. So this is all for today. I'll meet you again tomorrow. And you can get the PPT from our Telegram channel, Gallant IAS Padashala. Thank you.